ஹாய். ஹாய். இன்னும் 4 நாள் கழிச்சு ஹாய் சொல்லுங்க. ஏன் இவ்ளோ சீக்கிரம்? ஹாய் சொன்னாலும் தப்பு, சொல்லாட்டி தப்பு. Oh, you're going to portray as if I'm this dominating wife and you're this power husband. That's the truth. வாயே ரோல் ஆகுது போய் பேசும்போ. எனக்கு எப்பவுமே ட்ரூத்ங்கிறது சொல்ல வராது. போய் வரும் உனக்கு. Alright, we'll plunge into the area of discussion for the day. So இன்னைக்கு வந்து we thought we'll talk about something which is very close to both of us. We both relish, everybody does. So we both relish food and we are quite conscious and we pick food, we analyze, we see things. So we thought we'll talk about food, the emotion it contains and what it means to us. So எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகண்ட் எலிமெண்டா தெரிய வந்தது வந்து ஆஃப்டர் மை மதர்ஸ் டிமைஸ். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து இட் வாஸ் கிவன் டு மீ பிஃபோர் ஐ குட் ஈவன் ஆஸ்க் ஃபார் எல்லா டைப்ஸ் எல்லா கைண்ட்ஸ் கான்ஷியஸா ஹெல்த்தி ஃபுட் அப்படியெல்லாம். ஸோ ஆஃப்டர் ஹர் ஆப்சன்ஸ் அண்ட் தென் ஐ ரியலைஸ் தட் ஓகே பசிக்குது அப்படி இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தவங்க எஃபர்ட் எடுத்தாதான் கைக்கு தட்டுக்கு சாப்பாடு வரும்ன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட். ஸோ அந்த அந்த சாப்பாடு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யாராவது லைக் வீட்டுல அப்பாவோ இல்ல சிஸ்டரோ ஸோ வி ஹாவ் டு கோ லைக் நாங்க எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தான் கிச்சனுக்கே போவோம் சரி அந்த மாதிரி. ஸோ அப்பா he did his best to provide food and all that. So post her demise, the significance of food became very glaringly significant for me. So adukapram slowly I developed my own taste and நான் வெளிய சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன், which I wouldn't call it entirely harmful. So நான் வெளிய சாப்பிட ஆரம்பிச்சு I realized the pleasure it gave, though it is very short living. ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும் அந்த dopamine secretion, அந்த joy, அந்த pleasure exactly சொல்ல போனா நமக்கு பிடிச்சது சாப்பிடும்போது கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். ஆனா அந்த கொஞ்ச நேரம் இருக்கு அந்த ஃபுட் ஹைக்காக I'll save money. பார்ட் டைம் ஜாப்ல இருந்து I'll save every month, I'll save some amount and நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் we'll make a list of the restaurants. அதெல்லாம் யூஸ்வல் சென்னை டைம்ஸ்ல வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வரும். ஸோ அதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து we'll do it at least for a month once. We'll go and we'll enjoy the fine dining thing. ரோட்டு கடையில இருந்து எல்லாமே என்னென்னலாம் ஆசைப்படுறோமோ we used to do. So food is something that has been a friend, a dear friend to me. அது சைக்காலஜிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல பயாலஜிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். எல்லாத்துலயுமே ஃபுட் ஹஸ் நெவர் லெட் மீ டவுன். லைக் மை டிசைர் ஒரு மை எனக்கு இப்போ இது சாப்பிட்டா ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்னா அது எனக்கு எப்பவுமே அப்படிதான் இருந்திருக்கும், டிசப்பாயின்மெண்டா இருந்ததே இல்லை. ஸோ ஃபுட் பிகேம் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபார் மீ போஸ்ட் மை மதர்ஸ் ஆப்சன்ஸ். ஹவ் அபவுட் யூ? In a way, food came to me. So I'm this sort of a person as a child who didn't like much food. I was fed with ஸோ இந்த ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் நிறையா எனக்கு பண்ணி ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க விதவிதமான இதில். பட் ப்ராப்ளி ஃபார் சம் ரீசன் ஆஸ் அ கிட் ஐ டென்ட் லைக் ஃபுட் தட் மச். ஐ யூஸ் டு பி அ வெரி லீன் guy in schools and stuff. Then when இப்போ இப்போ நான் வெயிட் போட்டிருக்கேன். Then when I used to when I started becoming bachelor, that's when I started craving for food. The hostel food was not super great. அதுக்கப்புறமா ஃபுட்ஸ் வெளில 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 வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி ஆரம்பிச்சப்போ இட் ஸ்டார்ட் வித் இந்தியன் த மெஸ் ஃபுட் அண்ட் ஸ்டப்ஸ் லைக் தட். மெஸ் ஃபுட் பிடிக்காம கேன்டீன் ஃபுட் பிடிக்காம அப்புறம் வெளில இருக்க சின்ன சின்ன மெஸ் ஸ்மால் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் கையேந்தி பவன் அதோட ஃபுட் பரோட்டா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட். தென் ஐ வென்ட் டு இன்டர்ன்ஷிப். அங்கே வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் நேஷ்னாலிட்டி அந்த ஃபுட் எல்லாமே. லைக் ஐ saw burrito rolls for the first time. I felt it's more like our chapati stuffed with something. Then I saw each of these things. Then I saw that I'm also somebody who likes to find pattern, and the food has pattern to a lot of things. So அப்படி I started figuring it out food. So ஒரு same chapati, then it becomes food, and it becomes a wrap. Then it becomes something like a shawarma. The same thing becomes, it's not the same thing, it's that same rolling over
with stuffed items. Yeah. It becomes something like a falafel roll. It becomes, then you go over west, it becomes burrito rolls. And the madi it comes, and people along the same region of the equator, along the same region of latitude, Mexican food or Indian food avlo similarities are there. Maybe the whole of Southeast Asia, இந்த ஒரு வியட்நாமிஸ் ஃபுட்டில் இருக்க ரைஸோட ப்ரெசன்ஸு, ஒரு இட்டாலியில் இருக்க ரைஸோட ப்ரெசன்ஸ், how the same rice, Japanese sushi, how the same rice is handled. So the same rice, same wheat, how each of the culture handle it and stuff like that. So that pattern finding and over region of flavor, those things started giving me more high. That's how I started having more food. Then I started leading the rest, like 10 years or 7 years alone, like 7 to 8 years alone in Mumbai, Bangalore. So I was able to taste um, many food across India and the world, and that's how I able to come up with a taste. Nice. So what are your preferences of food? Like what is your choices on என்ன மாதிரி என்ன பிடிக்கும் அப்படி? எனக்கு authentic-ஆ இருந்தா பிடிக்கும். Like I like the authentic taste. I go to places which serve authentic food. There's nothing specific to say that authentic foods are good, but authentic food have evolved a test of time. So they may be very good for the taste buds than fusion. Fusion is something which is recent. So they may or may not be good. But authentic foods, since they serve the test of time, they would be good. I like the traditional food at home first. I like all of these paniyaram, uh, vadai, But yeah, the soup, terakal, pachadi, all of those stuffs I like. Then I like within India, then I like the Kerala food, which has the coconut. coconuts in it, coconut avial and stuff like that. I like Mangalorean food. The ghee, huh? The ghee roast, the chicken ghee roast and stuff. இல்ல இல்ல எல்லாம் சொல்லணும், சாப்பாட்டுல வந்து நான் கூட சிக்கன் கீ ரோஸ்ட், நீர் ஒரு தோசை, பெரிய கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் தாய் food I like, the Thai green curry, Thai red curry and stuff like that. Yeah, these are pretty much, I like most of these Asian, Indian food. Yeah, I like them predominantly. So now like daily ஒன்னு சமைச்சிட்டாருல்ல, so I understand your taste buds will be more sharp and more refined, me being a great cook. Yeah, Thai green curry was good. Um, there's some of these items. So Paniyaram we did was good. Yeah, a few items. Some of these items. Some Right. தானே பண்ணோம், எல்லாமே பண்ணலையே. மீன் குழம்பு வச்சோமா? I'm a vegetarian, dude. Okay, anyways, எனக்கு வந்து I like crispy, spicy foods. Most எனக்கு இந்த fusion தான் பிடிக்கும். Authenticity அந்த அதெல்லாம் பார்த்து ரிலிஷ் பண்ற டைப்ல ஒன்றும் கிடையாது. எனக்கு பயங்கர சுகர் கிரேவிங் வரும். எப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சாலும் திடீர்னு ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும் போல இருக்கும். அப்படியே மைண்ட் ஃபுல்லா அந்த ஸ்வீட் தான் இருக்கும். அந்த ஸ்வீட், அந்த இமேஜ், அந்த பாக்ஸ், நான் அதை ஓபன் பண்றது, சாப்பிடுறது, நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பாவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அதை நான் வாயில வைக்கும்போ அது அப்படியே மெல்ட் ஆகும்ல, அந்த மெமரிய என் மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அப்படின்னு எவ்வளவு ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஒரு வாய் வைக்கும் போதும் அதை அப்படியே நான் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், அந்த எமோஷனை வந்து அப்படியே கண்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஆனா அது எனக்கு இருந்ததே இல்லை, ரொம்ப ஃபிளீட்டிங்கா இருந்திருக்கு. அது எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்கு. ஸோ மை சாய்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து பர்டிகுலரா இது அத்தென்டிக் அப்படிலாம் இல்லை. ஃபியூஷன், கிறிஸ்பியா இருக்குது, ஸ்பைசி, டம்ப்ளிங்ஸ், மோமோஸ், அப்புறம் சூரோஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வீட், எல்லா டெசர்ட்ஸ், எனி டெசர்ட், மில்க் பேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ சாம்பார் சாம்பார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். சாம்பார் வந்து நம்ம அது தமிழ்நாடு, சென்னையில இந்த சரவண பவன் சாம்பார், அடியார் ஆனந்த பவன் சாம்பார், அந்த மாதிரி. பெங்களூர்ல இனிப்பு சாம்பார் இல்ல, சாம்பார் வடை, அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சாம்பார் இஸ் an emotion, and potato is like, potato in any form is absolute
love, joy. So potato is, beautiful. Potato is so lovely. Okay. Tell me, give me three places, your preferences. Limit yourself to three places at Bangalore. So there's this place Kavakarpo, which serves authentic Tibetan food. It's run by some Tibetan folks in Koramangala. It's a nice place. We have been there. Then we have been to Burma, a vegetarian place, which serves good Burmese food. Their causeway is really good, and you could also try Habakadal, which is in Whitefield, which serves Kashmir food. Could try Vazwan, which is a feast in Kashmir um, culinary. So you could try that. Yep. So நாங்க aside food பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பிக்சர்ஸோட somewhere like earlier. If you're very keen, try that. எனக்கு வந்து சென்னையில பிடிச்ச த்ரீ பிளேசஸ் ஐ வுட் சே அட்சூரி பே. அடையார்ல இருக்கு. அட்சூரி பேல வந்து அந்த அவங்க சாய்ஸஸ் ஆஃப் மெனு, அப்புறம் the way they present and the taste எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And there's this small place called லிங்க்ஸ். லிங்க்ஸ்ன்றது பொஷவாக்கம்ல அந்த சிக்னல் கிட்ட இருக்கா. இட்ஸ் a chat shop. குட்டி இடம் தான். But the corn cheese cannops இருக்கு. அதுதான் வந்து the ultimate best snack I've ever had. Corn cheese cannops. அதுல எல்லாமே நல்லா இருக்கும். முறுக்கு சாண்ட்விச் நல்லா இருக்கும். All these items would be good. But corn cheese cannops is a must try. If you're anywhere close, நீங்க அதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லிங்க்ஸ்ல நான் காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல எனக்கு திடீர்னு அப்படியே அது ஞாபகம் வந்துடும். கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் எப்படா பிரேக் வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு வண்டி எடுத்துட்டு அப்படியே லைட்டா வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஐ மீன் ஸ்டாஃப் ரூம் வந்து ஓப்பன் பண்ற பொறுமை கூட இருக்காது. அங்கேயே வெளியே வந்து பார்க்கிங்ல ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டுருவேன். ஸோ தட்ஸ் திஸ் இட்ஸ் த பெஸ்ட். இட்ஸ் எக்ஸ்டசி. அதுக்கப்புறம் there's this place ரோல் ஓவர் ஐஸ்கிரீம் ஷாப். எனக்கு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐஸ்கிரீம் ரோல்ஸ் வந்த டைம்ல ஒரு பயங்கர கிரேஸ் இருந்தது. அப்போ நான் போனேன். அதுல இருந்து ஒரு 3-4 டைம்ஸ் போயிருக்கேன். எவ்ரி டைம் ஐ like the way it is. ஐஸ்கிரீம் ரோலா சாப்பிடுறது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. I wouldn't call it the best place, but எனக்கு personally ஒரு நிறைய good memories இருக்கு அந்த பிளேஸோட. So there's this roll over. நிறைய இடத்துல outlets இருக்கு. I used to go to the place at Ananagar. So these three would be from my side: Atsuri Bay, Links, and rollover. Links maybe the description box level. We'll give the location links, all of that. Yeah. So speaking of which, there's always this debate like live to eat or eat to live. வாழ்றதுக்காக சாப்பிடுறோமா இல்ல சாப்பிடுறதுக்காக வாழ்றோமா? எனக்கு நிறைய டைம் இந்த கொஸ்டின் நானே ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். லைக் when you are binge eating or when you're stress eating, when you're emotionally, there's a term called emotional eating லாம் போல. So when you're stress eating all that, அது ஒரு addiction ஆயிடுது. அதனால நிறைய setbacks இருக்கு. I have had my difficulties or unpleasant things because of this thing. Like usually என்ன ஆகும்னா அது எனக்கு ஒரு consistent routine ஆயிடுச்சு. Where I save up some money, I go experiment myself with these எக்ஸ்ட்ராவகன்ஸா. ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நான் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-20% எவ்ரி மந்த் ஐ யூஸ் டு புட் தேர். எனக்கு அது ரெக்ரெட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பட் இட் டிட் ஹார்ம் மை ஹெல்த். ஐ காட் பிசிஓஎஸ் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். நான் நெட்டுக்கு படிக்கும்போது அப்போல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஓவர் பிஞ்ச் ஈட்டிங் பண்ணதுல வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஐ டெவலப் திஸ் பிசிஓஎஸ். அதுக்கப்புறம் பெருசா எனக்கு எங்கேயும் ஒத்துக்காம இருந்து வாந்தி வந்து அப்படிலாம் இல்லை. ரீசெண்டா எங்க ஐடிசில வந்து சாப்பிட்டோம். அது வந்து ஒரு 13 course meal in the molecular gastronomy, all that. I took Kalyan there. He said like we never, both of us didn't experience this molecular food item law. The avlo costly சாப்பிட்டு வந்து நான் நைட் செம்ம வாந்தி. Actually didn't do me good at all. I didn't know why. We paid a huge chunk, but இது ஏன்டா எனக்கு ஒத்துக்கல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So I've had such experiences as well. முக்கியமா வந்து எனக்கு இது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு இன்டென்சிஃபைட் கிரேவிங் ஆயிடுச்சு. திடீர்னு ஒன்று சாப்பிடணும்னு தோணும். ஸோ நவ் கரண்ட்லி ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் ரெசிஸ்டிங் த கிரேவிங். There are some setbacks, but I wouldn't regret any of my attempts to relish a particular kind of delicacy. But overall it's good, but I think I should be mindful. அதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் எதுவுமே பண்ணல, இதாவது நான் பண்றேன், இதாவது நான் சாப்பிடுறது அப்படின்ற மாதிரி. சீஸ் கேக் எனக்கு பேச பேச அப்படியே வந்து டெம்ட் ஆகுது. I think of all the beautiful things like cheese cake, French fries, all of this. And okay, yeah, you please take on. Do you have any setbacks because of your cravings or any unpleasant There's no setbacks as such. So I mean, in the ITC, there is a saying in college that
எனக்கு அது நல்ல சாப்பாடு ஒத்துக்காது அப்படின்னு. பிகாஸ் லைக் we went to a posh place and we ate and for some reason I vomited. So people used to teach me that நல்ல சாப்பாடு ஒத்துக்காது, பெஸ்ட் சாப்பாடு தான் ஒத்துக்கும் அப்படிங்கிறப்ப. It happens. um, there's nothing like that, but health takes a toll on outside food. health Health takes a toll primarily because how good the place is. அவங்க யூஸ் பண்ற அந்த reused oil, um, there is more fat than we normally consume at home, more sugar. It takes a toll, but it's okay to have cheat days once in a month and stuff like that. You have to be very much mindful. That's what I learned. Basically, I have a very sedentary lifestyle, so that shoots up um, all triglycerides, cholesterols in the blood. So that has to be under check. So yeah, anything that is under supervision, that's under control, is good. So having a planned cheat day once in a month, having a planned outing should be good. Okay, thank you. This is one such unprepared rant, Madri. We don't know what's the intention of the video, but just we thought we'd do and give it a shot. Thank you. And the last video of ours did receive good amount of reviews and all of that. Either a humble start now. If you found it, I mean, if you find it helpful or interesting at some point, let us know. Thank you very much. Thank you.